This morning I am trusting in the Lord to speak from 2 Timothy chapter 1 verses 13 onwards. അവൻ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആശ്രയിച്ച 2 തിമോഥെയോസിൻ്റെ എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം തൊട്ട് ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It is written in a way that a little bit difficult to understand. So my goal this morning is to kind of simplify and give it to you the simple message that is embedded in these verses that sometimes we could miss it. ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്കിലും എന്നാലും ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അതൂത് അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Last week I spoke to you about Apostle Paul encouraging Timothy, said it not to be ashamed of the gospel of Christ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം കേട്ടത് തിമോഥെയോസേ, നീ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി അപമാനം സഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ലജ്ജിക്കാതെ സുവിശേഷത്തിനായി നിൽക്കാൻ തക്കവണ്ണം കേട്ടതാണ്. And he said not only that, Timothy, you must be ready in any time to suffer for the sake of this gospel. ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി എന്നോടൊപ്പം ഏത് സമയവും സുവിശേഷത്തിനൊപ്പം കഷ്ടത സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കാൻ തക്കവണ്ണം തിമോഥെയോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. And I want to caution us that most of the time what we call the suffering is that the self-inflicting wounds that we invite into our own lives for our own material things, our own personal things, and most of the sufferings in our lives has nothing to do with the suffering for the sake of gospel. ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളായിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. അത് ഒരു സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടത അനുഭവിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ത്യാഗം അനുഭവിച്ചിട്ട് അത് അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. Some people really do give a great price to follow Christ. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുവാൻ തക്കവണ്ണം ചില വ്യക്തികൾ, ചില വിശുദ്ധന്മാർ തന്നെ കഷ്ടതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. Apostle Paul is saying, Timothy, the reason that you should not be ashamed and you should be ready to suffer because God is the one saved us, Timothy. പറയുന്ന തിമോഥെയോസേ, ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ലജ്ജിക്കാതെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ പറയുന്നു. Verse 9 we read, Timothy, God saved us and God chose us, that we have a divine call from him, Timothy. ഒരു സ്വർഗീയ വിളി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട്, നമ്മളെ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നിലനിൽക്കാൻ തക്കവണ്ണം തിമോഥെയോസിനോട് പറയുന്നു. And also he said, the God who called and saved us for a purpose, Timothy. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ രക്ഷിച്ചെടുത്തതും അത് നിന്നെ വിളിച്ചതും എന്ന് തിമോഥെയോസിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. Very clearly he says that, Timothy, the primary purpose is to live a holy life. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നീ നയിക്കണമെന്നാണ് തിമോഥെയോസിനോട് പറയുന്നത്. Salvation is not primarily for us to really have a relationship with God so that we can go to him with a bunch of our needs and God answers our prayers. That's not the purpose of salvation. രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഒരു ഉത്തരം നേടുക എന്ന് മാത്രമല്ല രക്ഷ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Ephesians chapter 1 verse 4 we read like this. എഫെസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. He loved us and he chose us. അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. To be holy and without fault. വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം. And very emphatically says, in his eyes, not in our own eyes. അവിടുത്തെ ആ കണ്ണിൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So the purpose again is stating that to be holy and find a faultless in the presence of God. ഇവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. That's what here Apostle Paul is saying, Timothy, we don't deserve this, but he chose us even before he brought the world into the shape. തിമോഥെയോസിനോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ അർഹിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാ, ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്ന് പറയുന്നു. And that's what in a book of Ephesians also he says that. അതാണ് എഫെസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലും അവിടെ പറയുന്നത്. And chapter 1 verse 5 we read like this.
ഒന്നാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Long before the world was made, his purpose was to adopt us into the family. ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മെ ദത്തെടുത്തത് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. And it says that he found so much pleasure in doing so. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം സർവശക്തനായ ദൈവം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. Think about in our own practical life. Imagine that a couple is expecting a baby. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. And they will prepare a room, and if they already know the gender, they will paint accordingly. They will prepare the cribs and the dresses, and they will do everything with the expectation of the baby. ഒരു കുട്ടി ഏതാണെന്നും അത് കുട്ടി ഏതെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരു റൂം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതിന് പെയിന്റ് അടിക്കുക, അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നു. Who among us will not have an expectation and a purpose with that baby? അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടോ? That's the same thing. Even before the world God made, he was thinking about you and me and our birth. He prepared everything, and he said, you know what, I'm going to bring such and such a person in such and such a time. In that time I have a purpose for that person. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ നോക്കിയിട്ട് ഈ വ്യക്തി ഇന്ന കാലയളവിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടതാണ്, ഇന്ന പ്രകാരം ഇന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. Your birthday and my birthday was very specifically in his book, and he said, I am going to have such and such a person born in such and such a family, such time for me to have a purpose fulfilled. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജന്മദിനത്തിൽ അത് അവന്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച് ഈ വ്യക്തി ഇന്ന കുടുംബത്തില് ഇന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി ജനിക്കും, അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു പൈതലായിട്ട് അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. That's why Apostle Paul is saying, Timothy, you are here with a purpose. അതുകൊണ്ടാണ് തിമോഥെയോസേ നീ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. And then he goes on and say that I want to quickly move on. Verse 10 we read that now Timothy, everything is very clear and plain. ഇവിടെ 10-ാമതേ പറയുന്ന എല്ലാം വളരെ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു, വെളിപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. Because Jesus broke the power of death and showed us the way to eternal life through gospel. ഒരു സുവിശേഷ മുഖാന്തരം നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അമർത്യത്തെ ജയിച്ചവനാണ്. Yes, that gospel is the one to show us the eternal life, Timothy. ആ ഒരു സുവിശേഷമാണ് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. And I am appointed as the preacher and apostle and teacher of this gospel. അതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ഒരു പ്രാസംഗികനും ഒരു ഉപദേശകനും ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് എന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. That's why I am not ashamed. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലജ്ജിക്കാതെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. And he knows his appointment is from God himself. ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും പൗലോസിന് അറിയാമായിരുന്നു. That's why he is a prisoner of Christ, not the prisoner of Rome. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു, അല്ലാതെ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നു. Many a time we have to know that the calling is from him. We are chosen and we are saved by him. So any suffering we are doing, it is a privilege and honor that is for him alone. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വിളിക്കപ്പെട്ടുവരിക്കുന്നത്. അത് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിളിയായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മുമ്പോട്ട് ഓടുന്നത്. And when Apostle Paul says I am not ashamed of something, അവിടെയാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ ലജ്ജിതനായി നിലനിൽക്കുന്നു. The other side of it, that means he is saying I am very proud of gospel. ഞാൻ ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. Think about if I am ashamed of something, what will I do? ഞാൻ എന്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഞാൻ എന്തിനെ പറ്റിയെങ്കിലും ഞാൻ ലജ്ജിതനായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? If I am ashamed of my face and my beauty, I will try to do everything to put makeup and cover whatever the thing that will bother me to remove that, right? ആമേൻ. എന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലജ്ജനായി നിന്നാൽ ഞാൻ അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ തക്കണം, ഞാൻ ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും. If whatever I am ashamed, I will walk away from it. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ലജ്ജനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഓടി മാറുവാൻ ശ്രമിക്കും. If I am ashamed of something, I don't want to associate with that. ഞാൻ എന്തിനെ പറ്റി ലജ്ജനാണ് ഞാൻ അതിന് യോജിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല. If that's the reason we do it, Apostle Paul is saying that I am not ashamed of gospel. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സുവിശേഷത്തെ പറ്റി ഞാൻ ലജ്ജിതനായി മാറി നിൽക്കുന്നില്ല. I am proud of it. ഞാൻ അതിനെ അഭിമാനിക്കുന്നു.
അഭിമാനത്തോടെ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കൈവരിക്കുന്നു എന്ന് Praise പറയുന്നു. God. We must be proud of the gospel that we have. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കണം. And I will go on and I will show some of the things that today Holy Spirit has given me some facts to put in front of you. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ചില വസ്തുതകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ. Oh, that we read verse 12, we read like this. 12ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Oh, this said first he said, I am for this reason I suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Then he says, Timothy, I know whom I have believed. ആമേൻ. ഞാൻ ഒന്നിനെ പറ്റി ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ എന്റെ ഉപനിധി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. Sometimes we feel the shame about the Christianity and gospel because we really do not know whom we believe. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെയും ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലജ്ജിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്കില്ല. Apostle Paul always bring the thing, say the most important thing in our life is to know Christ the way we should know him. ക്രിസ്തു ആരെന്നും ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിയണം എന്നാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ. Philippians chapter 3 he says, I want to somehow know Christ. ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ 3-ാം അധ്യായം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാകൂ. Apostle is saying that he wants to know more of Christ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനാണ് ഇവിടെ പോയി പറയുന്നത് എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ആഴമായി ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കണം. If we have that knowledge, we will be more proud of God. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഴമേറിയ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി വളരെ അഭിമാനത്തോടെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് ഓടും. I am not saying that any one of you are not really proud of it, but you know what, if we are proud of that gospel, that will show in our action. നമ്മളാരും അങ്ങനെ ഒരു അഭിമാനമില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ ആഴമേറിയ അതിനെ ഗ്രഹിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ അത് കാണുവാൻ കഴിയും. He said, I know whom I am believing. ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. Then he says, I am sure that he will guard that which I have committed to him. ആ ദിവസം വരെയും ഞാൻ അവനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരെയും എന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ ശക്തൻ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. Yeah, I am persuaded, I am convinced that he will guard that which I have deposited, that which I have committed to him. ഞാൻ ആരെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സമയത്തേക്ക് എന്നെ അവൻ പരിരക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. What did Apostle Paul committed to the Lord? എന്താണ് ആ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് He പറയുന്നത്? said guarding means somebody is standing and keeping a watch on it. എന്താണോ ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ആരൊക്കെ ഒരാൾ നിന്ന് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. Apostle Paul is saying that I have committed my soul in his care and I know that he is able and I am convinced that he will keep my soul completely protected till the day. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ആത്മാവിനെ ആ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ദിവസം വരെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ശക്തനാണെന്ന് വളരെ. And not only ശക്തൻ, he is faithful. Hallelujah. അവൻ വിശ്വസ്തൻ, ശക്തൻ മാത്രമല്ല വിശ്വസ്തനുമായിരിക്കുന്നു. And when he is saying that he know about very soon that he is going to be dying, ഞാൻ മരണത്തിലേക്ക് താൻ വളരെ വേഗം അടുക്കുന്നു എന്ന് താൻ he തിരിച്ചറിയുന്നു. knows that his life will be over very soon. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് അവൻ അറിയുന്നു. But he know that he doesn't care about it. He says that I have committed my soul in his care and he is able to guard it till that day. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഞാൻ വറി ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ആ ദിവസം വരെ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തനായവന്റെ കയ്യിലാണ് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Praise God. He says that day is very important. ആ ദിവസമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. That day I want to be with him. ആ ഒരു ദിവസത്തിലാണ് എനിക്ക് അവനോടൊപ്പം ആയിരിക്കേണ്ടത്. Timothy, very careful that day is the most important day. തിമോഥെയോസേ ആ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം We അർഹിക്കുന്നത്. should not be catering into the needs of this world every day and forget about that day is coming. ഈ ലോകത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ആ ദിവസത്തെ നീ മറക്കുവാൻ ഇടവരരുത്. So we should be doing everything for our soul right here that we can commit that in the hand of our Jesus. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആ കരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. I am not ashamed of the gospel. ഞാൻ ആ സുവിശേഷത്തെ ഓർത്ത് ഒരിക്കലും ലജ്ജിതനായി മാറി I നിൽക്കുന്നില്ല. am not going to walk away from it. I am going to hold on it. ഞാൻ ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കാതെ ഞാൻ അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് ഓടും. Verse 13 is what I want to tell you today. 13ാം വാക്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്. Says Timothy, hold fast the pattern of sound words which you have heard from me. That's what KJV says.
But in NLT it says that hold on to the sound teaching. ആമേൻ. കേട്ട വചനം, അത് എന്നോട് കേട്ട വചനം നീ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മാതൃകയാക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നു. Hold on to the pattern. ആ ഒരു മാതൃക നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. So there is a pattern for the right teaching. ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ, ഒരു ചെറിയ മാതൃക അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. What is the pattern? എന്താണ് ആ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത്? The word pattern is in an architectural term. In other words, in the current version we can say it's a blueprint. അതിനെ ഒരു രൂപരേഖയായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റും. So if we want to build a building, we get a blueprint for that. ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരു രൂപരേഖ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും. And the architect knows where should be the load bearing pillars, where everything should fit in, where the door should be for fire escape, where should be everything to meet the codes, and all of that everything will be specified in the pattern. ആ രൂപരേഖയ്ക്കകത്ത് എല്ലാം ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. No builder can come and that's the blueprint will be submitted to the county for a permit. ആ ഒരു രൂപരേഖയായിരിക്കും കൗണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അനുവാദം വാങ്ങിക്കാൻ തക്കോണം. And once that afterwards you give it to different contractors, no contractor can come and build something his own plan. അത് കോൺട്രാക്ടറുടെ കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്നിട്ട് ആ രൂപരേഖയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണമായിരിക്കണം ബിൽഡിംഗ് പണിയേണ്ടത്. Praise God. What is the pattern of the sound teaching we are talking about? എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പദ്യവചനത്തിന്റെ രൂപരേഖ എന്ന് പറയുന്നത്? And I really want to spend a few minutes today on that. ചില നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയട്ടെ. 1 Timothy chapter 6 verse 20 we read, in NLT version we read like this. 1 തിമോത്തിയോസ് 6:20 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Timothy, God protect what God has entrusted you. നിന്റെ പക്കൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപനിധി നീ കാത്തുകൊണ്ട് avoid godless and foolish discussions with those who oppose the doctrinal pattern. ജ്ഞാനമെന്ന് വ്യാജമായി പേർ പറയുന്നതിന്റെ ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വൃഥാലാപങ്ങളെയും തർക്കസൂത്രങ്ങളെയും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക. Avoid such things. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുക. It's very clearly says, beautifully says, oppose you with their so called knowledge. ജ്ഞാനമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും അടുത്തു വരുന്നതിനെ മാറി നിൽക്കുക, ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. It is not the real knowledge, it is the so called knowledge. അത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമല്ല, പരിജ്ഞാനമല്ല, അത് ജ്ഞാനമെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കുകയാണ്. And you shouldn't be engaging with that, Timothy. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തിമോത്തിയോസേ നീ കൂടെ നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. You must be very careful the teaching, the patterns that is given to you, and anything else that come into your life, you should not be engaging with it. You must brush that off. തിമോത്തിയോസേ നിന്നിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വചനം നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒഴിഞ്ഞു മാറി മറ്റൊന്ന് വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കണമേ എന്ന് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്നു. I want to talk to you about the pattern. ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി ആ ഒരു മാതൃക രൂപരേഖ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ. Let's take a few minutes to go to book of Exodus chapter 25 verse 40. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 25:40 നമുക്കൊന്ന് പോകാം. Here the Israelites are traveling through the wilderness. ആ മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And God said, you need to make a tabernacle for me. ഒരു സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് That's where I will appear to you and to speak to you. അവിടെയാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. But I want you to build the tabernacle, the model and the specification that I give it to you. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ മാതൃക ഒത്തോണം നിങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. And said very careful, you should be very careful not to deviate from the pattern. ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ നിന്ന് ഒരു അണുവിട ചലിക്കാതെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. And if the pattern says 20 feet this way, 20 feet this way, and if someone says, well, you know what's so big deal about 20? Why don't it be 21? ആ മാതൃകയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 20 അടി നീളം 20 അടി വീതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം, അതല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് 1 ഇഞ്ച് പോലും മാറ്റുവാൻ കഴിയത്തില്ല. And we logically think, what's so big deal about it? അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും. The curtain must be here and it is with this cloth and no other cloth. അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന തുണികൾ വസ്ത്രങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കണോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം
തുണിയായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. What's so big deal about the cloth? അത് ആ തുണിയിലുള്ള അതിൽ എത്രമാത്രം വലിയ കാര്യം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും. But God said, I don't care. I given you an instruction and specification. If you want me to come there, you better make it the way I want it. സർവശക്തൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശത്തിന് അനുസരിച്ച് തന്നെ ആ മാതൃക പ്രകാരമായിരിക്കണം സമാഗമന കൂടാരം. You can build whatever the way you want it. My presence will not come. You can build it. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാം, എന്നാൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് വസിക്കത്തില്ല എന്ന് But if പറയുന്നു. I want to come into there and speak to you, you must be very careful to not deviate from it. ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത്. And move on. That is because the people are traveling. That's why the tabernacle was, because it's a mobile structure and they were moving along with ആ it. സമാഗമന കൂടാരം ആ ജനം നടക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരോടൊപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Then when the people came and permanently settled down, അത് അവരെ ഓരോരിടത്തേക്ക് അവർ അതിന്റെ കൂടാരം അടിക്കുമ്പോൾ when they came to the Canaan and settled, then now here comes the temple. ആ കനാൻ ദേശത്തെത്തി അവിടെയാണ് ആലയം പണിയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. David wanted to build it. He said, no, your hands is not clean for that one. Oh, your son Solomon will build it. ദാവീദ് പണിയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് പണിയിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. Even God was not careful what source will build it. ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആര് പണിയണം, എപ്പോൾ പണിയണം. And he built it according to the plan, and the Shekinah glory filled that place. ആലയം അവൻ പണിഞ്ഞു, അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി വന്നത്. Hallelujah. The people couldn't even minister because the presence of God filled that place. ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ആലയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. So from tabernacle to the temple, സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ആലയത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്. and that is the Old Testament. അതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So when the New Testament came, എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ God said, I have a new temple. എനിക്കൊരു പുതിയ ആലയമുണ്ട്. That's why 1 Corinthians chapter 6:19 we read, you are the temple of the living God. അതാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങളാണ് ആലയം. You are the temple. നിങ്ങളാണ് ആലയം എന്ന് പറയുന്നത്. And you and me, that's where the presence of God will come. ആ നിങ്ങളിലും എന്നിൽ കൂടിയുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത്. Hallelujah. If the Old Testament the temple had a specification, and there needs to be careful not to deviate. പഴയ നിയമത്തിലെ ആലയത്തിന് ചില മാതൃകകളും രൂപരേഖകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ, what happened to the spiritual temple of the New Testament? ആത്മീയ കൂടാരമാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ആലയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? Who said you can build it the way you want it? നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഈ ആത്മീയ കൂടാരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ? Who said you can go the way you want it and the holy presence will come there? നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങളെ തന്നെ പണിഞ്ഞിട്ട് ആ ആലയത്തിന് അകത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Which preacher taught you that? ഏത് പ്രാസംഗികനാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്? Not from this pulpit. Hallelujah. ഈ ആലയത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല. There is spiritual patterns God given to us. ഒരു ആത്മീയ മാതൃക എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Spiritual doctrines He has given to us. ചില പ്രമാണങ്ങൾ, ആത്മീയ പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. That must be followed by every person to enjoy the presence. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ ആ മാതൃക തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം. When you don't follow that one, എന്നാൽ അത് നമ്മൾ അത് പാപ്രമാണം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? And we pray, Holy Spirit come. The Holy Spirit will not come because the method, the plan is already out the window. എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, ആത്മാവേ എന്നുള്ളിലേക്ക് വരണമേ, എന്നിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നത്. Praise the Lord. When we deviate from the spiritual doctrines put in place, we keep praying, God, fill me, come. He cannot come because the specification is not met, my dear beloved. പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് എന്നിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആത്മാവ് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. Grew up in places where there were structures for the spiritual things. ആമേൻ. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടു തന്നെയാണ്. There were patterns over there. അവിടെ ചില മാതൃകകൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. We were not supposed to go to some places because there were some spiritual patterns that we had to follow. ആത്മാവിന്റെ മാതൃക പ്രകാരം നടന്നുകൊണ്ട് ചില ഇടങ്ങളിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. We were not supposed to go and enjoy certain places, or so supposed to say certain things, not supposed to watch certain things because our parents said this is the follow, this
is the pattern. If you want to live here, this is the way you live. ആത്മാവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് ആത്മാവിനനുസരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലത് ചെയ്യേണ്ടതടുത്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നു, ചിലത് കാണേണ്ടതടുത്ത് കാണരുതെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. It was hard for us. ഇത് വളരെ ഭയങ്കര ഇടർച്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. But there was a time that even though I felt it that way, now how many times you heard me, I'm so proud of my parents because they were so strict on their patterns. അന്ന് എനിക്ക് ഇടർച്ചയായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ കാലയളവിൽ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വളരെ അഭിമാനത്തോട് പറഞ്ഞു, അന്ന് ഞങ്ങളെ നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഇന്നൊരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു. Praise God. Hallelujah. They were very strict on that. ആ കാര്യങ്ങളിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം നിർബന്ധം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. And forget about the family when you go to the church. I mean, the patterns were very strict. സഭയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെയും ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകം നിബന്ധനകളായിരുന്നു. We're supposed to appear certain way. ചില പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ തന്നെ അവരവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. We couldn't do anything we want to. ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്തോണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. Church was another place that they were very particular that some of the doctrinal patterns will have to be followed. കാലഘട്ടത്തിലെ സഭകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രമാണത്തിന് അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നത്. That's why we are here. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. That's why we are here. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. Beloveds, that's why I am here. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. Because the patterns very very strong. ആ മാതൃക അന്ന് ഞാൻ അടിസ്ഥാനം ആ ഉറപ്പിന്റെ മേലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. But I am afraid I want to share with you. ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ ഭയത്തോടു കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യം പറയട്ടെ. If God tarries if another 20 or 15 years. ഒരു ദൈവഹിതമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വരവ് താമസം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ 20 or 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. I'm very respectfully and very with much humbleness. I don't even know what to say, but I'm saying it because if your generation, some of our children's children, when they come, I am afraid that they will not stay in this faith. വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുമോ? Because the spiritual patterns are moving every day and there is no fixed place that for anymore, and it's almost like the goalpost is being widened for anyone to score a goal. We have been moving it and there is no place anymore. ദൈവം കാണിച്ച ആത്മീയ മാതൃകയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു വരത്തേക്ക് നിൽക്കുവാൻ പോലും കഴിയാതെ കൊണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Praise God. We need to hold on to the patterns. ആ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് ഓടണം. You might say, Pastor, is it possible that? I want to give you a few examples. അത് സാധ്യമാണോ എന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. I want to put something from our educated people. Let me put something from the current world as an example. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരട്ടെ. It could be the dream of any of our young people to go to Harvard, Yale, Princeton, these universities. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ യെല്ലോ പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് ആയിരിക്കുന്നു. Harvard University, let me give you, it was established in 1636. 1613 ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായത്. The mission statement of that time, I am reading to you the mission statement of Harvard University. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ അവരുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രഖ്യാപിതമായ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ. To be plainly instructed and consider well that the main end of your life and studies is to know God and Jesus Christ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും അത് ദൈവത്തെയും ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി അറിയുവാനുള്ള ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അവരുടെ മിഷനിൽ കാണിച്ചിരുന്നത്. To come to Harvard means the mission of Harvard was the purpose of any person to come and study there, to know Jesus Christ and God. That is the main and or main purpose of life. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ദൈവത്തെ പറ്റിയും ആ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയും ആഴമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് സ്ഥാപിതമായത്. They
exclusively employed only Christian professors at that അവിടെ time. ആയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സിനെ ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ മാത്രമായിരുന്നു നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. And they emphasized the character formation as the main goal of the teaching. ആ പഠിപ്പിക്കലിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വഭാവ രൂപീകരണമായിരുന്നു. And it says equipping ministers to share good news of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ആയുധമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമായിരുന്നു അവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. And even further, the diplomas read like this: truth for Christ and the church. ക്രിസ്തുവിനും സഭയ്ക്കും വേണ്ടി എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള സത്യം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഡിഗ്രീസും കാണിച്ചിരുന്നത്. On the diploma, the thing in the emblem says truth for the Christ and the church. ക്രിസ്തുവിനും സഭയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സത്യം എന്നവർ എഴുതി കാണിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ആ എംബ്ലത്തിന്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു. That's the mission and that's the way Harvard started. അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായത്. 80 years passed by. People realized that Harvard moved away from the original mission. തന്നെ 80 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ഹാർവാർഡ് എന്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചോ അവിടെ നിന്നുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം മറിയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. They removed the theme from the diploma. They started hiring people very liberal and they took the mission statement and at that point 80 years from the founding they realized that this is moving and some of the pastors, some of the professors came out of that university. 80 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവർ പുതിയ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ ആയിരുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സ് എല്ലാം അവിടെ നിന്നെല്ലാം മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു. They came out and started another one with a mission that's called Yale University. അവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടും അവർ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന പാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പുതിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചു, യെയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. They said we're going back to the original fundamental theme Harvard started and we want to be that way. ഹാർവാർഡ് എന്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചോ അതേ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. But for Yale it took only 50 years, not even 80, 50 years to move away from that. എന്നാലോ അവിടെ രണ്ടാമത് സ്ഥാപിച്ചത് 50 വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. അത് അവരും പുതിയ ലോകത്തിലോട്ട് അനുരൂപരാവാൻ തുടങ്ങി. What happened to Princeton University? എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക്? These are the three most liberal universities today. ഈ ഇന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ 3 ലിബറലായിട്ട് കാണുന്ന 3 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഈ 3 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും. Patterns were thrown out. ആ മുമ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാതൃകകളെല്ലാം വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ. Okay, I want to say even further more. ആമേൻ. കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. Our kids are going to the college these days, right? ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കോളേജിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And we want to put them in the best college. നല്ല കോളേജിൽ അവർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ which we should do it. നമ്മളത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. But how many of us know that only 35% of the college of professors believe in God? നമ്മൾ 35% താഴെയുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെ. That means 65% of the college of professors teaching your child and my child do not believe in God. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന 65% പേരും 65% പ്രൊഫസേഴ്സും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ്. They are either atheists or agnostics. That's where our kids are going. അജ്ഞാനികളായിട്ടോ നിരീശ്വരവാദികളോട്ടോ ആയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. Let me take you even further. വീണ്ടും നിങ്ങളോട് കുറെ ആഴമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. 2022 January, a research published by a group called Barna Group. Barna Group എന്ന പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 2022 ഒരു സർവേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. And they said they surveyed thousands of kids across the country and they published this data. ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. They said 70% of the kids are coming from the Christian homes into the colleges. After their 4-year undergrad degree, they leave the university without any faith in God. ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന 70% കുട്ടികൾ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ദൈവമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. 70%. 70% കുഞ്ഞുങ്ങളും. So that means 10 kids going from this church into the university. That's 7 kids. ഒന്നോർത്ത് നോക്കിയേ, 10 പേര് ഈ സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ 7 പേരും മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു മാറി roughly 3 out of 5. 3 പേര് മാത്രമാണ് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.
They come out without any faith. ഒരു വിശ്വാസവുമില്ലാതെ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. I'm not talking about a bunch of garbage. I'm talking about the research that has been published. You can go and search it, and that's the 70%. And then let me go and tell you what the reasons are. ഞാൻ വെറും ഒരു പാഴായി പറയുവാനല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് യഥാർത്ഥ റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കുന്നത്. From this 70%, the survey said they never went back to their faith. ഈ 70% തന്റെ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വന്നവര് വീണ്ടും അവർ തിരിച്ചൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയതായിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ല. There are many reasons, but two main reasons for this. പല കാരണങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. First reason, ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, the faith was not strong enough to withstand the attack attack they face in the universities. താൻ പഠിക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ താൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മുഖാമുഖമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പല കാരണങ്ങളും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. From agnostic roommates or atheist teachers and all of these things, their faith was not strong to withstand that. തന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന സഹപാഠികളോ പ്രൊഫസേഴ്സോ പലതും പറഞ്ഞ് തന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ, അവരോട് പറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പ് അവർക്കില്ലാതായി പോകുന്നു. Number two reason, രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, their faith was too shallow, because and the survey says it was not even their faith. അവരുടെ വിശ്വാസം വളരെ ഇടുങ്ങിയ രീതിയിലായിരുന്നു, ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അവരായിരുന്നത്. The survey found out most of these kids from the 70% left, they didn't have a faith. They came to church because of their parents. 70% ആൾക്കാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നു. So once you go over there, they are entering up in the spiritual graveyard. That's what the survey says. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നവർ ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു ശവക്കോട്ടയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. What am I trying to tell you this morning? ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? Things are serious, my brothers and sisters. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം If we parents, if we are the one not following the pattern, we move on, we deviate from this thing, and the result is that we going to reap in our own generation. Our children go to these places. That's the world out there, and what will happen to them? They will come out without having faith in God. Okay, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ മാതൃക നമ്മൾ അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ പോകുന്നിടത്ത് അവർ നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതിനെ കൊയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവരവിടെ നിന്നൊരു അവിശ്വാസിയായിട്ട് അവർ മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും. But the preachers are not willing to tell these days. പ്രാസംഗികരൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ആഴമായി പറയുവാൻ, because it is very offensive for many of the believers. അത് പല വിശ്വാസികൾക്ക് ഇടർച്ചയായി വരുന്നുണ്ട്. Even the Holy Spirit revealed it to me and spoke to me and said, son, even your listeners, some of them think, why don't the pastor mellow it out? It's really it's too offensive to some of you. I will be very blunt with that. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞു വളരെ വ്യക്തമായി എന്നോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ചില ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പലർക്കും പല ഇടർച്ച ഉണ്ടാവും. പലരും പറയും, എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലഘുവായിട്ട് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകാം. Timothy, you are given a pattern, spiritual pattern of holiness and separation. തിമോത്തിയോസേ, നിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയുടെയും വേർപാടിന്റെയും ഒരു മാതൃകയാണ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. And if you cannot guard that one, Timothy, your soul will not be guarded by Jesus. നിനക്കതിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല. Let me move on very quickly. ഞാൻ വളരെ വേഗം തന്നെ പോകട്ടെ. It says verse 13, Timothy, go guard the pattern. Amen. But then it says, in faith and love. വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും അത് മാതൃകയാക്കിക്കൊള്ളുവാൻ തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുക. I'm so happy that Apostle Paul added that when he said, Timothy, when you defend your gospel, when you defend your doctrine, it will be very easy to become pugnacious
in defending the gospel. ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ, ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നീ ഒരു ഡിഫൻഡറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ ഒരു നിന്ദയായി ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം. Meaning you take it with much of a, you're defending with a quarreling attitude or a fighting attitude. That's what that means. You shouldn't be defending the gospel in that way. It must have faith and love there. ഒരിക്കലും ഓരോ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കത്തില്ല, എന്നാലോ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലുമായിരിക്കണം നീ ഈ കേട്ട വചനം നീ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. As a pastor, I am sandwiched most of the time between two generations. ഒരു പാസ്റ്റർ, ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ രണ്ട് തലമുറയാണ് ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I mean between the two generations. രണ്ട് തലമുറകൾക്കിടയിൽ കൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നു. I mean one generation, the older generation, very legalistic, very nitpicking of theology, and they will find a doctrine in any verse in the Bible and they want to have it that way. വളരെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആ ഒരു പ്രമാണത്തെ മാത്രം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു തലമുറ. And there is a new generation. ഒരു പുതിയ തലമുറയുണ്ട്. And they just don't want to follow the doctrinal patterns that is given to, and they just want to avoid that one and live under the umbrella of the banner of love and grace. എന്നാലോ ആ മാതൃകയെ ഫോളോ ചെയ്യാതെ അവരാ ഒരു കൃപയിലും വിശ്വാസത്തിലും നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു തലമുറ. How do I do this? എങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുപോകും? One group want that way, one group want this way. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ പോകണം, ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വിശ്വാസത്തിലും കൃപയിലും കടന്നു പോകണം. All I can say is this: both of you group or both of us group will have to stand in front of the judgment seat of Christ. ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും നിങ്ങൾ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. If the older generation drove away people from the Lord, and because of that your own things, your own rigidity and your own nitpicking, you will have to give account to God. നിങ്ങളുടെ പിടിവാശിയാൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലരെ തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കണക്ക് പറയേണ്ടി If വരും. the younger generation, if you just don't mind and you just really kept on moving all these things and you move on your own way without following, you also will face the judgment. പിന്തുടരേണ്ടതിന്റെ മാതൃക പ്രകാരം പിന്തുടരാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന യുവ തലമുറയെ നിങ്ങളും ഒരു ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും. 2 Corinthians chapter 5 verse 10 we read like that. 2 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:10 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: Every one of us will stand in front of him to give account. എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാണ്. Romans 14:12 we says that every person will have to stand in front of and give account. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 14 അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. I as a pastor will have to give account what I preached. ഞാൻ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാനും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. Not only preaching, how I lived, I need to give account. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടത്. Apostle Paul said to Timothy, you should be very careful that you don't move the pattern. തിമോത്തിയോസേ, നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃക അത് വളരെ പരിരക്ഷയോടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നീ മുമ്പോട്ട് പോകണം. Holiness and separation is very important, Timothy. വിശുദ്ധിയും വേർപാടുമാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടത്. We are called to be holy, Timothy. ഒരു വിശുദ്ധ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഒരു വിശുദ്ധ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ We വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. are called with a purpose, Timothy. ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തിമോത്തിയോസേവിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. Timothy, you are not called just to have a higher education in this world and garner a secular job and move on to the highest ladder possible. That is not the purpose, Timothy. That is the secondary purpose. The primary purpose is be holy and acceptable to God. തിമോത്തിയോസേ, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളോ മാനങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയല്ല, എന്നാലോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാനാണ് തിമോത്തിയോസേ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. And it says that Timothy, verse 13, which of faith in love, and verse 14 says, Timothy, you can do this
with the help of the Holy Spirit. തിമോത്തിയോസേ, നിനക്കിത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിനക്ക് സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് തിമോത്തിയോസിനോട് We will not be able to do by our own things. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കഴിവുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. That's why I am keep on emphasizing young people, older people, why we need Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, the infilling of the Holy Spirit, because we will not be able to keep and follow and guard the patterns of the doctrines without the help of the Holy Spirit. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ വളരെ ഊന്നി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ ഈ മാതൃക നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തേയില്ല. Oh, we must cherish, we must know the value. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, മൂല്യത അറിഞ്ഞിരിക്കണം. When I go to some homes, I see something very strange. ഞാൻ ചില വീടുകളിൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലതും കാണാറുണ്ട്. $1,000 iPhone, some kids are playing with it. $1,000 വിലപിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് കാണുന്നു. And that's not a problem, but when you say something that they don't like it, I seen them they're just throwing the phone away. അവർ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ അവർ ആ ഫോൺ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. Because the kids don't know the value of $1,000 iPhone. $1,000 വിലപിടിപ്പുള്ള മൊബൈലിന്റെ വാല്യൂ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. The same way we do it. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. We do not know the value of the gospel that is given to us. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ വലിയ മൂല്യത നമ്മൾ We do not know the value of the doctrines we have. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ നാം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. And because of that we throwing it away. അതുകൊണ്ടാണ് നാം പലപ്പോഴും അത് വലിച്ചെറിയുന്നത്. But when they begin to earn $1,000, they will not throw that away. അവർക്കത് അവർ $1,000 അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അത് വലിച്ചെറിയുന്നത്. I came to know about a young fellow in our own family. A little story, let me tell you. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ചില ഒരു യൗവനക്കാരന്റെ കഥ ഞാൻ കേട്ടു. I mean, when he was in the parents' house, he never turned off the lights, and the parents always have to fight because all the lights are on all the time. ഒരിക്കലും താൻ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്യാതെ അവനായിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ അവനെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. I mean, when he moved on and he bought a house, അവൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു വീട് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ 90% of the time the house is pitch dark because as soon as he come out, he flipped the switch. ആ പുതിയ ഭവനത്തിലേക്ക് അവൻ മാറിയപ്പോൾ 90% സമയവും അവൻ എല്ലാ ലൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്ത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് പോയി. Because now he is paying Delaware $400. അവൻ അവിടെ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവനാണ് പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് the value changed. അവിടെ അവൻ അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കി. The behavior changed. ആ സ്വഭാവം, അവന്റെ സ്വഭാവം മാറി. If we, you and me know the value of it, our behavior will change. നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ Why are we throwing away? Because we do not know. നമുക്ക് മുമ്പിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ വില അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്നത്. One he went to the cross to give it to us. ആമേൻ. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ ക്രൂശിൽ കയറിയത്, അവനാണ് വിലയായത്. Oh, he is the one put the thorn crown for this gospel. ആ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മുൾക്കുരീടം ചൂടിയത്. I have a lot to say, but I am concluding here. ഒത്തിരി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാൽ സമയമില്ല. Hold on to the pattern. ആ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയെ മാർവോട് ചേർത്തണക്കണം. We cannot walk away from the doctrinal things. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഓടിപ്പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. The moment you step out of holiness, you can say goodbye to the presence of God. എപ്പോഴാണൊക്കെയോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നോ, ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.